nwanne m onye Igbo were ọsọ were ije bịa gelu ife onye Igbo ibe mụ na gị na-ekwu. Ndị Igbo nke mgbe gboo, ndị oke amamife, ndị Igbo ndị nke mgbe gboo, ụwa niile na-ekwu maka fa. N'ezi ife onye Igbo in our own generation na-akọ n'ọnụ here, ụmụ Igbo. Please listen, I will be back. Until you negotiate with Carabuna Gonolo. Redago. If you can't get your child, your child won't can't Azona. Can't if you know. So, I come from Carabuna Golo. Clear in progress. Hi. Please make way. Wow. Ndiocha. Please make way. Thank you. This brother enwela idea that none ndị ichie ndị China mere ndị China ife ndị China bụ today. That none ndị ichie nke ndị China bunyelu onye rere ife uche o ji wee lee ife a. 99.9% of ndị China bụ the only people na-aga ụka. Almost 100% of ndị China amala ife bụ n'ụka, amala ife bụ Jizọs. Fa na-efe their ancestors n'ime mmụọ na eziokwu, fejiro ya egwu egwu. Ife melu Chinese, India, Japanese, ife ndị a bụ today bụ because na fa na-efe chi nke nna nna fa, the God of their ancestors. Ife melu Arabic country, Saudi Arabia, Dubai, ife this country bụ today bụ because na fa na-efe chi nke nna nna fa, Muhammad, their ancestors. They worship their ancestors n'ime mmụọ na eziokwu. Even America and Europe, ife melu ndị a, ife ndị a bụ today is because they are worshiping Jesus, Abraham, Isaac and Jacob, their ancestors. Their ancestors ebunye fenu mefa ifefa bụ today. Nwanne m onye Igbo, do you all know that na ndị Igbo karịrị ndị China, any country in Asia, Europe, America, even Israel? Ịmana ndị Igbo bụ the highest in terms of brain box, in terms of ife ọbụla eji brain eme, in terms of science and technology. Ife mere America and Europe, ife ndị a bụ today, even Israel, on ndị Igbo. Gaa na Israel, gaa na America, gaa na Europe, gaa jụọ ajụjụ. Wezuga ndị Igbo in their government system, this country anyụ ọkụ. Ife ọbụla ga-eji brain wee lụọ, ife ọbụla ga-eji brain wee kwuo, ndị Igbo bụ the greatest. But did you know why that na ngị bụ onye Igbo n'ime ana Igbo ọ n'ime Nigeria ị nwere ike function ọ dịka gasị na-enyere ka ọkụ? Do you know why? Because government jụrụ ajụ inye gị youth empowerment. Did you know that not because of ndị Igbo mere that na Nigerian government, Nigerian leaders ekwela eweta ọkụ n'ime ana Igbo ọ n'ime Nigeria? They know your capacity, they know what you can do ma ọ bụrụ na enwe ọkụ. The beginning of life, the beginning of everything n'ụwa, or electricity. Without electricity, nwanne onwere ife ị ga-emenwu n'ụwa, because fa chọrọ ka ị dị ka ndị China, Japan, Israel, America and Europe. Farmer that na-eweta ọkụ na ngị bụ onye Igbo ga-eji speed take over the world. Did you also know that not because of ndị Igbo mere that na Nigerian government ji empower pastors and reverend fathers because they are a tool eji wee kejie ndị Igbo. And don gị bụ onye Igbo ka aga ụka, ndị Yoruba adrozi aga ụka anymore. Every churches n'ime Nigeria on ndị Igbo bịa n'isi. And that was the plan ka ewelu Christianity wee kejie ndị Igbo, ka ndị Igbo wee lose their sense of belonging, their sense of reasoning, ka ndị Igbo wee forget their identity. Because for you to be who you are, you must first of all remember your identity. You must first of all remember who you are, know your ancient background. But for the fact that ndị Igbo lose go their ancient identity, their ancient background, ndị Igbo enwere ike rise. In the world of today, in our realities, in our nwaanyị today, ọ bụrụ na nwaanyị efevelo gị, ọ na-ebutere gị nsogbu setback. I divorce nwaanyị a or you separate ya from nwaanyị a,
gaa try ya nwaanyị ọzọ, i wee compare ya and contrast, i wee chọpụta nke bụ the best. Isi ofe egusi today, i ree ya and ọ dịrị gị mma n'alụ, i like the taste, i tufuo ya, ọ ịlapịa na friji, gaa sie ofe onugbo, i wee test ya nke a test ya nke a, wee marụ nke ka ụtọ, wee marụ nke dị gị mma n'alụ. Next time, i wee continue with nke nwa dị gị mma n'alụ. Ịzụ afịa nke a and afịa adịla aga n'ilu, i close the business, gaa try ya afịa nke ọzọ, i wee compare, wee contrast ya, ka ị marụ nke ka mma. This is otu ọ dị in our real world of today. Mụ na gị try go Christianity over the years. Can't you see na their work? This union of Christianity adịla work. Ị na-aga ụka ị na-anwụ, ị na-aga ụka a na-marginalize gị, ị na-aga ụka corruption ka nkụ, ị na-aga ụka a na-egbusi gị, ị na-aga ụka diseases and ọrịa na-eclaim life gị every day, ị na-aga ụka ị na-adị more poor. Nwanne, kwụsịgodi ụka, bịa ka anyị try ya our ancestors, the God of our forefathers, omenala ndị Igbo. Only 1 year, ndị Igbo will take over the world. Chinese ga na-amụ amụ, Japan, Israel ga na-amụ amụ. Nwanne m ndị Igbo bịa ka anyị try ya nke ọzọ. I promise you, it will work better than Christianity.